Ja, einen schönen guten Abend. Ralf hat es ja schon eigentlich genau getroffen. Am 4. September gibt er uns die Gelegenheit, hier in der wunderbaren Weiten Welt ein Konzert zu geben. Und wir spielen jetzt mal 4 Stücke für euch und hoffen, dass es euch gefällt. Auch wenn es euch nicht gefällt, kommt trotzdem am 4. September. Weil es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass ein Club einer Band oder einem musikalischen Projekt, was jetzt nicht unbedingt dem Mainstream oder dem Blues so folgt, eine Plattform gibt, sich präsentieren zu können. Und dafür wollte ich an der Stelle gleich mal Ralf Danke sagen, dass er uns in der Form unterstützt, dass er uns so spielen lässt. Deswegen, wenn es euch einigermaßen gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr im September kommt. Wir fangen an mit einem Lied der Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist für uns alle, für die Welt. Still is it not too late. Love, that's what Lennon said. All you need is love. Don't let the hate steal the day. Think about your actions. Find love in return. Take care of our planet before it drones and burns. 'Cause still is it not too late.
to consume, not seen too early. Be a star in a winter world, plans without reality, 'cause all this dust is hurt. But still, is it not too late? Still, is it not too late? Still, is it not too late? Still, is it not? Danke. Als nächstes möchten wir euch auf eine kleine Reise einladen im Orient Express.
Salzburg. Als nächstes gehen wir an den Strand. Das Stück heißt On the Beach. Könnt ihr es hören?
So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns, also als Vorgruppe, noch mit einem Stück. Das ist auf unserem Debütalbum noch als Instrumentalnummer erschienen, da hieß es Nova. Dann habe ich einen Text dazu geschrieben, das finden viele Leute besser mit Gesang, dann heißt es jetzt Supernova. Und das spielen wir jetzt.
Danke sehr. Danke fürs Zuhören. So.